weed associate na mental illness, cause you're stigmatizing one Rastafarianism. You're stigmatizing the thing that makes us, it's like our holy communion. Una stigmatize just because wase wanaitumia vibaya, just because wase wanaitumia as a drug, does not mean everybody uses it as a drug. And what you call a drug to someone else is food. Unaona? So media is the first place where it can be a depository ya knowledge. Wase wapate knowledge mingi, but wase wanapenda zile huyu kijana alifanya hizi visanga jua alivuta ngwai. Unajua ukivuta ngwai hata una nguvu ya kwenda kufanya visanga. Umemedi. Ushaona mse amevuta ngwai? Tuseme umesoma nao, umecheki mse amevuta ngwai. Anakuanga na nguvu ya kwenda kuruka sijui wapi. Anataka kukula atulie. Wewe nimeona anataka kukula. Si ndio? Na mse wa tei anataka kwenda kuvuruga. So I feel like ukweli iko na watalegalizing, acha sikudanganya, watalegalizing. Juu unajua I've seen those talks on Citizen a couple of times. They will legalize. Juu unajua koti haikusikizi wewe na wishes zako ati ngwai ni illegal. Why? Wataangalia the scientific aspect of it. Ngwai literally inaweza cure so many diseases, but hatuwezi ambiwa dem akiwa na cramps anaweza tumia ngwai. Na mbona usiangalie Google? Si ndio? Madam, ukishakisetua hivi ni venye mama dawa rasta from kukunywa ile seeds za ngwai nini wanaweza zaa bila kizazi kuafektika. Nakwambia man, there is so much value ngwai inaweza patia dem, but juu kuna mtu anataka kunywa mapana udol na maheadache. Mbona uvute ngwai ambao na unaweza nunua hizi mapanadol zangu all your life? Mbona ni kuache utumie ngwai ya finje wakati mimi nataka kukule madawa? Why? Ngwai. Kuna msana anatuzia dawa na hizi kubali ngwai illegal. Na hiyo ndio busy yao. Juu hao hizi regulate hiyo ngwai, but hizo dawa zao wamejiregulatea. Unaona? Lakini ngwai tutalegalizing. Uko nayo hapa. Ngwai ni nini? Hiyo ni nini? Sasa nitolea hapa tuone kinaweza nifanya. Ngwai ni nini? Uko nao mahali. Hata sijaiona. Sasa unasema hii kitu watu wapewe. Cheki. Hii kitu italegalize because ukiona hiyo kesi yenye iko kwa koti, ni kesi ambayo imeko na religious perspective. And the constitution says you cannot discriminate someone because of sexual orientation. You cannot discriminate someone because of gender, religion or spiritual beliefs. Umenipata? Ndio maana hadi atheist they are guaranteed their freedom of worship or lack of worship, however they want to call it. Unaona? Now these laws are colonial laws zenye zinaban marijuana. They are not scientific or contemporary laws. They are laws zenye wakati zilikuwa zinaekwa, it was more fashionable to blame marijuana for mental illness than actually investigate and see whether there are benefits to this. Countries are changing. USA is changing. Israel is changing. What do they know that sisi hatujui? Na kila dawa inatoka huko. Au ndio wako na the technological know-how. So they know something. The laws were made from a racist and colonial point of view. In fact, when those laws were made, jamaa alikuwa anasema let's put these laws kwa sababu the marijuana makes the negro want to rape the white woman. Literally, that's how the guy was propagating for banning of marijuana. That's what he was saying. But we know that marijuana will uplift the farmer. Marijuana, the farmer can get fabric to make clothes. He can get wood from the hemp tree. Hemp tree inaweza mea as tall as muembe, by the way. Wacha ututupot twenye tunaonyeshwa marijuana iko. Marijuana can grow na trunk yake iwe hivi. Best wood ever. And you're conserving nature. Unaona? So if iko medicinal value, na economic value, na pia it's good for nature. It's only bad for the people who want us to drink their panadols and their headaches
and their morphines, it's only bad for them. And surprisingly that the people who are policy makers, unadhani atakusikiza wewe mrasta unapeana dawa bure, dawa wezi tax ama ata cheaper price, dawa unaweza jimeshia kwa nyumba. Nani atenda kununua hizo dawa za duka kama unajitibu kwa nyumba? Yeah. So no, so it's a business, it's a business decision. It's not a legal decision, because legally this is not a class A drug. Hii ni antibiotic tu. Ni dawa. Dawa. Ana kuna huyu msanii ameimba kuhusu hiyo, anasema sijui ni kimbicho kimejificha, sijui kimefanya nini. Ni kenyewe kimejificha, ni kimbicho That's wordplay. That's wordplay. Na sasa hiyo ndo usanii. Yani ni kimbicho kimejificha, si ni kinyewe. Yani wordplay, kucheza na maneno. Okay. Unaona? So we need to stop stigmatizing the marijuana plant. We need to stop working from a point of emotion and have knowledge-based discussion. Okay. Wewe na opinion zako mbaya kuhusu marijuana, na mimi na favorable opinion zangu about marijuana. Tukae kwa meza, tuangalie common ground iko wapi. Na sasa jumi mrasta nataka kuvuta, tufanye aje? Tu designate yo mahali itakuwa tunavuta, siku disturb, ama niwe naikunywa kama chai ndo haina harufu, ama tufanye aje? Juu watu wa complain juu smoke, they say it has a strong smoke. Bro, kuna machakula zingine zina strong smoke na bado si hatujai complain. Unaona? Kuna mtu akiona nyama choma ina strong smoke, yeye ni vegetarian. Unaona? Na mimi nakula mboga ya Mungu. Mali, nasikia mnaita mali. Ni mali, ni rasilimali. Iwacha hata si mali tu. Ni rasilimali. Nasikia bro uko na mali. Mali. Green gold. All right, so as we close this interview, please tell the people who are watching, the upcoming artists, when it comes to Ruffy Records, what a sign aje huko, and then also the Lukenya Movement for the Desterian family that are also watching. Yeah. So, if you are a creative and you're in Machakos County or you're in Lukenya and you want to join Lukenya Movement, basically you just come up with your own original content and the songs used that are supposed to be original, and we'll post it on our YouTube channel. We will create a new playlist and a tab for you and post your content under there, and then with the revenues we'll share, because kwa YouTube it tabulates, it tells you how much you have made, and then we can come and have a revenue split. So that's if you want to showcase your music videos, your plays, anything that you can put on video, your dances, your choreography, everybody is welcome. Now for Ruffian Records, I'm not signing artists. The only artist signed to Ruffian Records is myself, because I gave myself a record deal that is good to my business interests. Now, when you come to Ruffian Records, I will give you a distribution deal. That means I will take your music and put it in streaming sites and stores worldwide, so that to help get your music out there, to streamline the process and also to streamline revenue collection. Ndio wasanii wache kulia wamepatiwa sijui 1000 na Prisk Camp na nini. Unaona, mkuje muwe mnaokotewa dozenu from a reputable global organization. That's what Ruffian Records is there for. We will copyright your work, we'll give you a good publishing and distribution deal. So if you want to reach out to Ruffian Records, it's ruffianrecordskenya@gmail.com. That's RUFFIAN Records Kenya@gmail.com. Also, if you want to reach us, you can go to Lukenya Movement@gmail.com. That's Lukenya, LUKENYA movement@gmail.com. Reach us there. Sawa, manamba zetu ziko kwa social media. I believe ukiingia Instagram nini utapata. On Facebook, find me at Mr. Raphimus, that is Mr.Raphimus. Instagram, it's at Mr. Raphimus, that's at Mr.Raphimus. On Twitter, it's just Mr. Raphimus without dot, so it's Mr.Raphimus. Yes, those are the major platforms that you can find me on. Yeah. Wow, so Raphimus is a big name. Raphimus is a music businessman. I'm not a show businessman, unaona. Hey. Mimi na deal na back end. Mimi niko mahali kwa do. Mimi niko kwa mdo kama mjiu.
mali kuna do tu hapo ndio niko. Mali kuna show hapo ndio nyi mko. Ndio maana hii njaa haitatupiga the same way. Wewe njaa yako itakuwa showbiz, mimi njaa yangu itakuwa music business. Amwezi kwa same. Hatuwezi juu mimi najua mali utapeleka wewe, mali utapeleka hizo ngoma zako na zikulete value. Na wewe unajua mali utapeleka sura yako ikulete value. Unaona? By the end of the day hatuuzi sura. Ngoma ni product. After kuuza sura lazima urudi huku nyuma tuuze ngoma, because ngoma ndio the product. Okay, all right. So for all the artists, I'm sure mwenye ana watch video amepata enough information to, you know, jumpstart whatever career they want to do in the music industry, right? So Raphimus, I've had an amazing time. Yani, it's been an awesome, fantastic episode. Nimeenjoy, nimejibamba. I've actually learned a lot that I didn't know about music, and I hope those watching pia our may enjoy. So I think it's a wrap for today. Make sure, guys, that you like, you share, you subscribe. This has been the Celebrity Exposure with me, Mercy Soni. So see you next time in a totally different place with a totally different person. Boom! They call me Mr. Raphimus. Me I say straight out of Lukenya, Machakos County. Hola! Big up to Mercy. Big up yourself. Alafu tende tukakiwashe. Tende tukakiwashe. Nampeleka kakiwashe. Sai hata kesho. Shahada! Big up to you then. Hola! Mr. Raphimus. Yeah, Mr. Raphimus. Yeah. Mini champion kushinda Tyson, world heavyweight.